Good morning. Thank you to each and every one of you for being here today. We are very pleased to welcome all of you that have been here with us for the 3 days, and to those who are joining us today for this session. We are here to commence our first technical session for today under the umbrella of inclusive development. We have three very interesting and knowledge-rich presentations covering the topics like child labor, street economy, and regional diversity. So Dr. Usman will be chairing this session. So I request all of you to get excited. Over to you, sir. We will start. We don't have to waste time. So the first presenter is up. First presenter up. And you are Nasir साहब. So Nasir साहब, please. अच्छा, format ये होगा कि हमारे पास 30 minutes हैं. 15 minutes will be for the presentation. 5 minutes जो है वो discussion लेंगे और फिर 10 minutes में हम questions and answers लेंगे. ठीक है? जी. This conference is mainly meant to create opportunities for the people in different sectors. So, one of the idea is to look into the urban side of this economy, and in this context, we are really looking for how we can create opportunities for the poor working in the urban economy. So, as all of us that the one of the dark side that what we assume is the informal economy, where we have a lot of, so basically the street economy that we are covering in this is one of the informal economy, and that is operated by individuals, micro enterprises. But what are the characteristics of this economy, how it is operated, what are the economic linkages that it has, and how it is ignored when we talk about the street vendor. So as you know, there are different type of street vendor. There are mobile street vendor, there are fixed street vendor, and they are located in the main hub where they can basically have footfall to sell their items. But the one of the characteristics that we observed in media and other things, that there is a massive, why this is happening in the economy if it is so important. But the first question is we have to determine the importance of these enterprises, micro enterprises, and the individual those are working in our economy, and to what extent they are contributing to employment, to what extent they are contributing toward the economic activity. So this was the background that we working on this street economy in Islamabad and try to see how we can integrate this element or this ignored element to the mainstream. So we did a lot of effort. We did surveys across the Islamabad and Rawalpindi to look into the dynamics of this economy and try to suggest something to government. And the government really working on this economy, and we are piloting in few sectors of Islamabad by giving them different type of like the legal protection that we will discuss later on. So this was the basically objective. So what the economic profile of these people, what the economic linkages that they have, and what the cost of informality they are facing in terms of different losses. So we conducted this primary research, and the key characteristics of the individual, that one of the interesting factors that they are not an illiterate people. If we look into the education profile of these people, they have a very decent education. It's not when they have a very high education, but at least they have a decent education like middle, matric, even in the intermediate, as you can see on the slide. So it means they have a sense to do a business, but they are the ignored in terms of getting the benefit of the formal economy. When we talk about the characteristics of the street vendors, you see that they have around 10-year experience, and they have a different type of like some sort of vending category. Maybe they have a car, table, etc. And mainly they own these vending businesses. So around 90% have their own businesses, and they use their own money to start this business. So this is the background that we have. So another important question that we were thinking, why they opted this business. One of the common understanding is that they might have their parents this business, and their family inherited business, and they are involved.
But this is, of course, this is one of the reasons. But the other important reason that they willingly start this business. That was the one of the interesting finding for us, because it means there is a like a profit when you come into the business. The first motive, as we all are the student of economics, we have to look into the profit margin. So it means if you are going to join a business, then it means there are some sort of profit. So they are willing to basically join this business, apart from the standard parameter that we have: unemployment, lack of education. These are the standard parameters that they are looking for. And when we talk about the item they are selling, the food, vegetable, garments, these are the prominent items they are selling, and these are the business items that we always know. Other than that, they like the electronics equipment and the ladies' bag, etc., etc. They are also working on that. But how they manage their business, what are the economic linkages that have, what is the business operation that have. If we look into this slide, like when we talk about the value chain analysis, then it will give us analysis. They operated in the market where there are a distributor, there are a wholesale market, there is a marketplace. All are working in this whole context. So it means they are directly buying these products either from the distributor, either from the wholesale or the marketplace, and store within the place where they are vending, or they have some sort of warehouses. So this is also possible. So the very interesting part of this economy, if we look into the profit margin that they have. So these are the reported figure. It may be, you can also say that whenever we talk about the income, profit, these are always underreported. But even if they are underreported, around 29 to 28% profit margin they are earning. Even if we assume that they are underreported, but still it is a very high profit. It means, as we link with the previous slide, that why they opted to go into the street vending business. This is linked with the profit margin that they have. And as earlier said, they mainly use their own money to start this business. Then the cost, that is the most like the interesting part for us, to what cost basically they are facing. So when we talk about the cost, the major portion that when they are facing is in terms of the rent they are paying to the shopkeeper. This again create economic linkages for both, not only for the street vendor, but also for the shopkeeper. Because if a person is visiting that street vendor, it might also interested to buy some product from the shop. So there is a like a double advantage to shopkeeper. That's why they are located across the shop. Other than that, there are informal costs. So we also try to incorporate all those costs. What are the other elements that we are facing? Then we talk about their financial inclusion. That this is one of the elements that we are talking over the last few years. The one of the way to expand business, you have to be included in the financial system. But looking at the way they are included, it means they are not financially included. Most of the people don't have a formal bank account, but now with this the branchless banking and the Easy Paisa, mainly they use these mobile accounts for the transaction purpose. Again, when we ask about what the use of these accounts, mainly they use these for either for saving purpose or to send a money to their family members. So it means, despite having these accounts, they are not meant to do for the business. So it means we have to look into this dimension, whether how we can make sure that they will be engaged in this entire system. So when we talk about their regulatory framework, only 2% in Islamabad have licenses, and around 10 to 11% apply for the license, but they didn't get that license yet. But it means this is like an unregulated economy. Though we are not talking about the highly regulated economy, but at least there must be some sort of legal protection that I'll talk at the end of my presentation, how they can be. Now the last part of my presentation that I'll mainly focus on the cost of this eviction, the cost of this informality, what they are actually paying in terms of these informal businesses. So it might be a rent that we talk about in terms of the bribes and other stuff, maybe in terms of the economic cost that the
So we try to calculate the cost of one eviction, one like confiscation of their material, and it turned out to be a very like, if we talk about this all things and we calculated a table, then we summarize this whole stuff. As in the previous slide I said that they are getting around 29% profit from this entire business. But if it comes to a one confiscation like the in a year or in a month or in a 2 months, then the loss they are facing is 2 times the profit that they are earning. It means if there is a one time of raid by the local authority, then the loss they are facing is the 2 month profit. So this gives the like idea that the huge loss to this sector if it remain unregulated and in the way that they are not operating in the way that the formal business operates. So then we look into the vulnerability of these people, how vulnerable they are. Because if you look into the first slide, they are mainly migrated people. In terms of education, as I said, though they have a decent education, but they are not highly educated. They live in the rented houses, they are the migrated. So all these things converted into their socio-economic vulnerabilities. As all of us know, what are the socio-economic vulnerabilities? We try to calculate the socio-economic vulnerability of these people by using various indicators. And then we link these socio-economic vulnerability with the profit margin that they have. So it was very interesting. If you are highly vulnerable, it has a huge economic loss. Like if you can see that the upper bar, around 12% less profit they are earning from the mean. If they are acute vulnerable, if there is no vulnerability, the profit margin is high. It means if you are a resident of the city and if you have a decent education, if you have a you have your own house, then ultimately you are more stable in that area, and your profit margins are relatively higher than the others. So I skip these things and I just conclude this presentation by saying what we are proposing in terms of look based on this initial study, because this is the working project that we initiated last year, and now we are trying as a way forward. We are trying to develop a micro macro model to simulate to what extent these street vendors basically contribute at the national level and how they can be formalized. And over the last few months, we are working very closely with the CDA and the other local authorities in Islamabad to make sure that we can formalize these people and try to see what extent we can provide them the protection. So these are the few lessons coming from this study that can be implemented. And I'll stop here and I'll take your question. Thank you so much. हमने उन्हें प्रोवाइड की थी कार्ड्स प्रोवाइड की थी, और 2 मई को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अगर आपको याद हो, तो वो G11 मरकज़ में पहुँचे थे देखने के लिए. तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि ये वाला जो तबका है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे नासिर साहब ने भी बताया, बहुत वल्नरेबल तबका है. इस तबके की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई. कोई सुनवाई मतलब है कि नहीं होती है, और ये गवर्नमेंट के जिसे कहना चाहिए है प्रेफरेंसेस में या प्रायोरिटीज़ में बहुत लो होता है. ये हमें पहली दफ़ा मौका मिला है कि पाइट ने अपनी रिसर्च, अपनी चीज़ें ले जा के डॉक्टर सानिया निश्तर को पेश की. मैं आपको मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा हूँ. इस रिसर्च से पहले हमने दिसंबर 2020 में उनको पेश किया थी रिपोर्ट G9 मरकज़ की. उसके बाद फिर हमारी कोलैबोरेशन हुई है. मार्च 2021 के अंदर ये एक MOU साइन हुआ था एहसास के दरमियान, पाइट के दरमियान और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद, उसके अलावा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ICT एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान. इट इज़ अ यूनिक मतलब है कि मॉडल कि आप कवर कर रहे हैं सारे को, और आप उन लोगों को कवर कर रहे हैं. यानी मैं आपको अपनी बता दूं, जो हमारी मीटिंग्स होती रही हैं डॉक्टर सानिया निश्तर के अंदर, कि जहां ऑफिसर्स आके कहते हैं ये पाइट वाले तो हमसे स्ट्रीट वेंडर्स को बिठाने की बात कर रहे हैं, हम तो सारी उम्र इनको लाते मारते आए हैं निकालने. मतलब उनका सोच का महवर ये है, वो एक गैर इंसानी सोच,
وہ والا وہ محور ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اینٹی پور. تو جب ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ابھی جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے تو ہمیں بہت ساری مشکلات پیش آئی ہیں کیونکہ ہمارا جو پہلا مطلب ہے کہ جو اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی جو ہم نے ریسرچ کی ہے یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ بیسکلی ڈس امپاورڈ ہے. جب آپ سے ناصر صاحب نے بات کی ہے کہ یہ انلیگل ہیں تو اٹ مینس کہ یہ ڈس امپاورڈ ہیں. ہماری کوشش ہے ان کو امپاور کرنے کی اور امپاور آپ کس طرح کریں گے انہیں فارملائز کر کے. فارملائزیشن کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کے اندر آپ کو پارٹنرز بڑھانے پڑتے ہیں. آپ پرانی جو ان کے پاس کارڈز ہیں آپ اسلام آباد اگر آپ میں سے کسی کا آنا ہو تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس وقت 3 سیکٹرز میں ہو گیا ہے. ایک چوتھے سیکٹر کے اندر ہم لگا رہے ہیں. تقریباً 450 کے قریب اسٹریٹ وینڈرز کور کیے ہیں. اس میں تقریباً 160 کے قریب کو پرووائڈ کیا گیا ہے. آپ آئیے. ان کی لائف ہی چینج ہو گئی. ان لوگوں کی ان کی باڈی لینگویج چینج ہو گئی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. دیکھیں اگرچہ یہ ورڈ ابیوز ہوا ہے کافی تبدیلی کا. G10 مرکز کے اندر اسٹریٹ وینڈرز ہیں جو کہ جوس بیچتے ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ڈیلی شام کو بلدیہ کے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور ان سے فری جوس پی کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے کہ وہ کچھ بات نہیں کر سکتے. تو مجھے کہنے لگے کہ سر ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ لائسنس ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور جب یہ آدمی آئے گا تو اس کو ہم پھر ریٹ لسٹ دکھائیں گے کہ یہ ریٹ لسٹ ہے میرے بھائی. آپ نے پینا ہے تو آپ یہ 80 روپے یا 70 روپے جو بھی ہیں آپ دے کر جائیں اس میں. دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ورک آؤٹ کہ اگر آپ نے ان لوگوں کو جو بالکل لوور طبقے میں ہیں ان کو کرنا ہے کام تو آپ نے یہ کرنا ہے. اور اس میں جو آپ کو سب سے بڑی وہ ہے کہ یہ اسٹریٹ وینڈرز آج سے نہیں بیٹھے ہوئے. مطلب میں اگر پشاور تو خیر بہت پرانا شہر ہے لیکن اگر اسلام آباد کی بھی بات کریں تو کم از کم 40 سال کی ہسٹری ہوگی. ایسے ایسے اسٹریٹ وینڈرز ہیں انہوں نے تو ابھی ڈیٹیل میں بات نہیں بتائی آپ کو جو 20 سال سے وینڈ کر رہے ہیں. مطلب 65 67 سال کی عمر ہو گئی ہے اور وہ کام کر رہی ہیں ادھر بیٹھ کے. اور ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے مافیا کا جس کے اندر جو ابھی ذکر ہوا ہے کہ رشوت کا دکاندار لے رہے ہیں. اس سروے کے اندر لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ وہ بلدیہ کے لوگوں کو بھی کا بھتہ دے رہے ہیں مہینے کا. بلدیہ کے لوگ پیسے لے کے جاتے ہیں ہم سے. اور اگر میں مطلب ہے کہ ناصر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں جو ایک فگر چاہیے آپ کی ریسرچ میں وہ یہ چاہیے ہے کہ پر اسکوائر فٹ وہ کتنا چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بیٹھیں جی آپ. کوئی کویشچن؟ آئی ول کمپلیٹلی سیکنڈ یو. مجھے 6 سال ہو گئے. میں اسلام آباد کی 2 یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہوں اور ہم لوگ F8 مرکز, F6 مرکز, 7 مرکز, G9 مرکز, کراچی کمپنی ادھر جاتے رہتے ہیں. اوکے. اور ہمارے جو ہم اوور آل جو ہمارے مطلب آبزرویشن بھی ہیں اور جو باتیں بھی ہوتی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو آپ کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں اسلام آباد کے حمزہ شفقات صاحب میرے سینئر تھے یونیورسٹی میں بھی, وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے یہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی. اب تحصیل میونسپل کارپوریشن راولپنڈی صدر کینٹ کے اندر وہاں پہ میری جو ایک کلاس فیلو ہیں وہ ابھی وہاں پہ میونسپل آفیسر ہیں. شی ٹولڈ می, اور یہ میں فیکچوئل بات کر رہا ہوں, یہ ایسے نہیں ہے کہ مطلب بھائی بندہ کہے جو ادھر ادھر سے, وہ جناب مجھے بتاتی ہے کہ شام کو جو اسٹریٹ وینڈر سے کیسے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں 500 روپے 1000 روپے, اور وہ کس طرح سے پورے چیف کمشنر سے ہوتے ہوتے جناب آپ کے علاقے کے MNA تک جاتے ہیں. اور راولپنڈی میں جو راجہ بازار اور ادھر یہ ہر جگہ پہ یہی چل رہا ہے. اور وہ جو اینٹی پور آپ نے بات کی ہے دیٹ از دا فیکٹ. میئر اسلام آباد کی صاحبزادی بھی ہماری کلاس فیلو تھی جو ابھی پچھلے رہے ہیں, اینڈ دے ٹولڈ اس, ہم لوگ آپس میں جب ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کیوں نہیں ٹھیک ہوتی تو یہ سارا کچھ سسٹمیٹک ہے. یہ سسٹم کو یہ جو ابھی سسٹم چل رہا ہے یہ سوٹ نہیں کرتا. ابھی دیکھتے ہیں کہ تبدیلی کہاں تک جاتی ہے, لیکن ابھی چیزیں جو ہیں وہ دس از دا فیکٹ کہ دے ہیو اسٹارٹ مطلب چینجنگ. سو آئی ول سیکنڈ یور پوائنٹ. تھینک یو. میرا کوشچن آپ سے یہ, آپ جو ڈیجٹس دے رہے ہیں اباؤٹ دا کارڈس اینڈ دا وینڈرز, یہ بہت زیادہ مائکرو ڈیجٹ ہے, 300 400.
آپ اس کا ایکسٹینٹ دیکھیں کتنا بڑا ہے. اور صرف یہ اسٹریٹ وینڈنگ اسلام آباد میں تو نہیں ہے, آپ یہ کنسیپٹ لاہور, کراچی ادھر کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر آپ کا ہے پلان تو اس بارے میں کائنڈلی بریف کر دیں. تھینک یو. یس یو ہیو اے ویلڈ کویسچن. بالکل مائکرو ہے. ہم نے ٹارگٹ بنایا ہے کہ دیکھیں اس چیز کے اندر آپ ان کو کارڈس دینے. میں آپ کو پہلی بات بتا دوں, ایک کارڈ کی پرائس ہے 1,10,000. 10,000 جو ہے وہ کارڈ والا دے رہا ہے, 1,00,000 کا لون مل رہا ہے اس کو. مائکرو فائنانس کی تاریخ میں پہلی دفعہ کارڈ کے لون دیے گئے, پورے پاکستان میں آج تک نہیں دیے گئے. اب ان کو بھی ہضم کرنا ہے. میں نے 9 ہم نے بینکوں کو بلایا تھا, کشف فاؤنڈیشنز, مائکرو فائنانس, سب بھاگ گئے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو وہ جو عورتوں والی کمیٹیاں ہیں نا وہ سوٹ کرتی ہیں, 20-20 ہزار روپے دیں, 2-2 ہزار روپے کر کے واپس لے لیں. اب لوگوں کو کہیں غربت ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے لائیولیہڈ کا ہو, تو اس کے لیے آپ گوئنگ کنسرن کو دے رہے ہیں. تو دیٹس واٹ وی آر ٹارگیٹنگ. وی آر گوئنگ سلولی, سیکٹر بائی سیکٹر کھول رہے ہیں. جو انہوں نے ہمیں دیے ہیں سروے, اسی سروے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وی ہیو ٹو ڈو اٹ ان پشاور, لاہور, کراچی, ایوری ویئر. مطلب سارے شہروں کی ضرورت ہے. پاکستان کی اس وقت اربن آبادی کو تقریباً 8 کروڑ ہے سینسس کے حساب سے, وچ از انڈر ایسٹیمیٹڈ. آپ 1 سے 1.5% لگائیں, تقریباً 12 لاکھ اسٹریٹ وینڈرز ہیں اسلام آباد پاکستان کے اندر. یہ اربوں روپے کی اکانومی ہے. یہی فگر جو ابھی ناصر صاحب نے دیے, میں اسلام آباد کے 20,000 وینڈرز پہ کروں, 29 ارب کا ٹرن اوور ہے سال کا ان کا. اب آپ سوچیں یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, نو بڈی نوز اباؤٹ. اور یہ 29 ارب سے ایک سموسے والا ایک بندہ رکھتا ہے, وہ 500 روپے کی دہاڑی پہ 15,000 کی ایک جاب کریٹ کرتا ہے. ذرا آپ سوچیں اس چیز کو. ٹھیک ہے, عمران خان جو کروڑ نوکریوں کی بات کہہ رہا ہے, تو اگر آپ ان کو ہی سپورٹ کریں تو یہی لوگ کم از کم 1 سے 2 نوکریاں ڈائریکٹلی اور 3 سے 4 نوکریاں انڈائریکٹلی سپورٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹ از واٹ آر ٹارگیٹ از آل اباؤٹ, لیکن اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم. یہ ہماری جو سیکنڈ ہے ریجنل ڈائیورسٹی آف سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ ان پروونس آف پنجاب. میم آپ کے پاس آپ آ جائیں کائنڈلی. وی ہیو ٹو بی ویری بریف. تو جو ایسی چیزیں ہیں ان کو آپ کائنڈلی ذرا اسکپ کر لیں, اور جو مین چیز ہے اس پہ آپ فوکس کریں کائنڈلی. We are actually discussing about the regional diversity of sustainable economic development in province Punjab, Pakistan. As we all know that sustainability as intra-generational, efficient and equal distribution of resources by socio-economic operations within the constraint of finite economic resources. As I have assigned that a very short time period, we will discuss the key points. Actually, Pakistan is the lowest performer in the region regarding SDGs performance, and Pakistan's rank in 2016 was 115, and now it falls to 134 in 2020. And 2021 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو رپورٹ ہے اس کے اکارڈنگلی پاکستان کا رینک 129 ہے, اور یہ لوور پرفارمر ہے ایون ایز کمپیئر ٹو بنگلہ دیش اینڈ انڈیا ایز ویل. اور پاکستان کا جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گلوبل انڈیکس اسکور ہے دیٹ از 57.72. So that's very alarming that we are performing very poor regarding the accomplishment of sustainable development goals. So basic idea behind this study was that we focus on the regions, then we can overcome the targets, we can achieve the targets at national level. So basic purpose behind this study was the regional construction of sustainable economic development index, and to analyze the diversity which exists regarding the sustainable economic development in 3 zones of Punjab. As Punjab is the largest province and it is divided into 3 zones, Upper Punjab, Central Punjab and Southern Punjab, according to certain characteristics. And after analyzing the diversification and diversity and variation in the 3 zones, we can provide the viable strategies keeping in view the local conditions to accelerate the accomplishment of sustainable development goals. And this study is very important in the sense کہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سگنیفیکینس اگر ہم ڈسکس کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جب تک ان کی بیٹر مانیٹرنگ نہیں ہوگی, ان ڈیپتھ افیکٹو پالیسی انٹرونشنز نہیں ہوں گی, ہم ان کو اچیو نہیں کر سکتے نیشنل لیول پر. تو یہ ایک بیسک آبجیکٹیو تھا
تو ریجنل لیول پہ سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ انڈیکس کی کنسٹرکشن دس واز اے چیلنجنگ ٹاسک اور ایک امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے اسٹڈی کا. تو اس کے علاوہ جو کمپیریزن ہے اکراس دا ریجنز دیٹ از آلسو این امپورٹنٹ کنٹریبیوشن آف دس اسٹڈی ایز ویل. اینڈ دس انڈیکس کنسٹرکشن provides a better opportunity for better monitoring of sustainable development indicators, and this is also helpful in effective and in-depth policy interventions. And we all know that post 2015 development agenda has been launched, and we have to achieve these goals up to 2030. So at this stage, these type of efforts will help a lot in realizing the task of sustainable development. This was a primary study, and 950 households were selected from the 3 zones, and multi-stage stratified cluster sampling technique was adopted. And this is the hierarchy that we followed in the study, that province Punjab, then we selected the 3 zones, central Punjab, upper Punjab, southern Punjab, then we selected the average district on the prevalence rate of female literacy rate, then we selected the strata, rural urban strata jo main sampling strata the, then we selected the clusters from rural urban strata jo hai, and then households through the کوشنٹ میتھڈ. ویسے تو آپ جانتے ہوں گے کہ جو ہیرارکی ہم فالو کرتے ہیں, جیسے پروونس ہوتا ہے, پھر ڈویژنز ہوتی ہیں, پھر ڈسٹرکٹ ہوتا ہے, پھر ڈسٹرکٹس کے اندر تحصیلز ہوتی ہیں, اور تحصیلز میں ہم رورل اربن جو ہیں وہ رورل یونین کونسلز, اربن یونین کونسلز لیتے ہیں, اور اس میں بلاکس اور پھر موزا کانا کوئی, بٹ اٹ ڈیپینڈز آن دا آبجیکٹیو ایز ویل. This is the sampling unit was the women. This was also an important point کہ ہم نے women کو لیا ہے sustainable economic development indicators کو analyze کرنے کے لیے. اس کی reason یہ ہے married women because they stay for a long time, so they can, at the same place they can have a better impact on the economic development. This is just the sampling formula, and these are the selected regions from northern or upper Punjab, central Punjab and southern Punjab. This is the sample size that we decided by with the help of the prevalence rate of female literacy rate that is given, and urban and rural sampling strata میں جو sample size ہے وہ ہم نے select کیا تھا according to census جو اس مطلب proportion تھا rural urban population کا. And data collection was done with the help of the well structured questionnaire Cronbach alpha اور pre-testing وہ جو ساری it was all performed before the سروے جو ہے اس کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے. جو سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اٹ واز کنڈکٹیڈ ود دی ہیلپ آف سوشل اکنامک اور انوائرمنٹل ویریبلز جو کہ پرائمری ڈیٹا میں ہم نے یعنی پر کیپیٹا انکم ہاؤس ہولڈ کی یوز کی. اور ریسرچ میتھڈالوجی میں ہم نے پولیگورک پرنسپل کمپوننٹ انالیسز کیا ویٹس کو ڈیرائیو کرنے کے لیے, جو ہم نے انڈیکس ڈیولپ کیا اور ایلیمنٹری انالیسز کیا ہے. ڈسکرپٹیو اسٹیٹس میں اور انووا میں ہم نے ڈفرینس چیک کیا ہے کہ ویدر تینوں زونز جو پنجاب کے ہیں ان میں ڈفرینس ایگزسٹ کرتا ہے ریگارڈنگ سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ یا نہیں کرتا. دیز آر جسٹ دا ویٹس. اور انووا کے تھرو تو ہم نے چیک کیا کہ جو تینوں زونز میں سیپریٹلی انڈیکس ہم نے ہر زون میں الگ الگ جو ہے وہ بلڈ کیا تھا انڈیکس ود دی ہیلپ آف دا ویٹس, اور ویٹس ہم نے پولیگورک پی سی اے سے لیے اس میں کہ ڈائیورسیفیکیشن ڈائیورسٹی ایگزسٹ کرتی ہے جیسے سگنیفیکنٹ رزلٹ شو کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے جو سلیکٹڈ ایس ڈی جیز انڈیکیٹر جو ہیں ہم نے جیسے ایس ڈی جی 3, 6, 9 اور 13 میں سے موسٹلی انڈیکیٹر سلیکٹ کیے ہیں. دیز آر دا سرٹن ریزلٹس. اس میں کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں اس ریزلٹس میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کچھ انڈیکیٹرز ہیں جیسے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس میں سینٹرل پنجاب از بیٹر, لیکن جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں اس میں جو ہے وہ ساؤدرن پنجاب اور اپر پنجاب بیٹر جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہے. اور سب سے ایک امپورٹنٹ ہائی لائٹ کرنے والی بات یہ تھی کہ میں نے پرسنلی چونک کے سروے بھی کیا کہ سینٹرل پنجاب میں فیمیلز کا جو واٹر پریزرویشن کا بیہیویئر تھا دیٹ واز ویری پور, کہ جو اس میں فیمیلز کو اونلی 31% فیمیلز جو تھیں ان کو واٹر سے یعنی کہ وہ واٹر کنزرویشن بیہیویئر ہے وائل ڈفرینٹ پرفارمنگ ہاؤس ہولڈ ٹاسکس جو ہیں وہ کیئرفل تھیں ان چیز کی پرفارمنس میں. باقی اوور آل کی فائنڈنگز میں یہ کچھ کی فائنڈنگز ہم نے یہاں پہ بھی ہائی لائٹ کی ہیں کہ سینٹرل پنجاب میں اسپیشل فوکس کی ضرورت ہے فیمیلز کی کیپیسٹی بلڈنگ ریگارڈنگ انوائرمنٹل ایشوز. ناردرن پنجاب یا اپر پنجاب میں اسپیشل فوکس کی ضرورت ہے ہائیجین فیسلٹیز اینڈ ڈلیوری جو ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں. ساؤدرن پنجاب میں انکم لیول فوکس کرنے کی
اور جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ٹو دا ویمن اور جو سینیٹیشن فیسلٹیز ہیں اینڈ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اگر انکریز کی جائے، جیسے پہلے بھی ابھی ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا، تو اس میں بھی فیمیلس کو اگر انسٹاگرام اور یہ چیزیں، یہ کیپیسٹی بلڈنگ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ کر دی جائے، دے کین ارن دیئر انکم، تو گھر میں بیٹھ کے وہ بزنس چلا سکتی ہیں. تو کچھ پالیسی سجیشنز جو امپورٹنٹ اس کی فائنڈنگس کے بعد ہم نے سجیسٹ کی ہیں کہ to accomplish the goal of excellent health and well-being, the government should pay heed to supplying the motivating people to utilize trained and better medical resources at the time of delivery, especially southern پنجاب میں اور upper پنجاب میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اینٹی کویکری جو میئرز ہیں ان کو افیکٹولی انٹیگریٹ کیا جائے. اور دوسرا امپورٹنٹ بات کہ کنزرویشن ایفرٹس جو ہیں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ وہ سینٹرل پنجاب میں اس کی بہت ضرورت ہے. سینٹرل پنجاب کا جو مین ویلیو تھی انڈیکس کی وہ ہائیسٹ تھی باقی زونز کی نسبت، لیکن وہاں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ فیمیلز کا بیہیویئر بہت پور تھا. سو اٹس ویری نیسیسری کیپیسٹی بلڈنگ آف فیمیلز ریگارڈنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ سینٹرل پنجاب میں وہ اس کی بڑی ضرورت ہے. اور وومن کا کنٹریبیوشن اگر مینجمنٹ آف ریسورسز میں ہم اگنور کریں گے تو وی کین ناٹ اچیو دا ایس ڈی جیز. سو فیمیلز کی جو ہے وہ کنٹریبیوشن جو ہے اور اس کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے سارے زونس میں ہی. اور انٹرنیٹ ہم نے دیکھا کہ ویلیویبل ٹول ہے کہ اگر ہم موبائلز جیسے فیمیلز کے پاس ہیں، اگر ہم ان کو انسٹاگرام کی کیپیسٹی بلڈنگ آن لائن ڈیجیٹل ٹریننگ کے حوالے سے کچھ کر دیں تو ان کا انکم لیول انکریز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بس ہم نے 3, 6, 9 اور 13 گول کے حوالے سے مطلب ریجنل ویریشن ہم نے فائنڈ آؤٹ کی ہے. باقی گولز کے حوالے سے بھی ریجنل ویریشن فائنڈ آؤٹ کی جا سکتی ہے، بٹ جو ہے وہ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ میکانزم جو ہے وہ پنجاب میں پاکستان میں انکلوڈنگ وومین، ینگ پیپل اور یہ سارے لوگوں کی افیکٹو پلاننگ اینڈ ریپڈلی اکمپلشمنٹ آف ایس ڈی جیز کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. My comments on the seed paper is that I have gone through the paper and found that the authors conducted timely research as there is still 1 decade to go for SDGs achievements. Regional comparison is also commendable as it is important for informed policy decisions. SDGs, if achieved, can transform Pakistan into a country that is more prosperous, developed, and equitable. However, notwithstanding the importance of the topic, the paper is deficient in many respects, including presentation, motivation, methodology, and explanation of results. My main comments on the paper are, number 1, motivation of the paper is absent altogether. The authors describe data through mean and percentages, but without any motivation of why there is need to do regional comparison through some of the selected but not all SDGs indicators. Second, the use of Sustainable Economic Development Index is not justified in the study. It is also not mentioned from where this index has been taken and what is its significance. Next, authors have selected 1 average district each from 3 regions, but methodology of selection is not stated. It seems that it was their own choice of which districts to be included. In this case, there would be a selection bias which is not corrected in the analysis. Number 4, sample size is calculated on the basis of prevalence rate of female literacy rate, but interestingly, female literacy rate is not even measured in the analysis. In this case, precision of parameters estimate is questionable. Next, sample size is not adjusted for the design effect, despite the fact that multi-stage cluster sampling has been used. In this case, margin of error may increase to unacceptable level. Next, variables are described in methodology without specifying the model. It is not clear which variables are needed for the analysis. The need for including a variable in the study is totally missing, and more importantly, under the heading of description of variables, there are questions, not variables. It is also not explained which variables to be measured from these questions. Next, the main contribution of this study, as claimed by the authors, is construction of Sustainable Economic Development Index.
but they did not present results of this index. There are results presented in table 6, but they are regarding different indicators of the index. Results of index itself are missing. There is one table related to the index, table 7, but that presents only ANOVA, which just explains whether or not their regions are different with regards to mean value of the index. It explains nothing else. The result section just describes some percentages without digging deeper to find underlying causes of regional disparities. A somewhat deeper analysis is required to reach concrete policy recommendations. There are certain other minor comments as well. Number one, there are spelling mistakes even in the abstracts. Introduction of paper looks like literature review. The main issue that is taken up in the paper is not properly explained. Rather, conclusions of other studies are stated. Moreover, there are very scattered ideas. There is no concise description of the issue that this paper is written for. Next, organization of the paper is missing in introduction. There is a section in the paper titled sampling frame, but there is not a single word about the sampling frame that has been used for sample selection. It is not mentioned whether authors have collected data by themselves or they have taken it from some other sources. In table number 5, abbreviations are used without explaining what they are used for. That can be given in footnote. Next, there is so much irrelevant discussions at the start of the results and discussion sections that should be avoided. At the end, I suggest the authors to incorporate these comments to improve the final version of the paper. Please don't take it into your heart, just take right? दो just These are one thing just comments and it all थैंक यू इसमें कुछ चीज़ें जो हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन में मिसिंग है मैं आपकी कहने जो सैम्पल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया गया है वो रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया गया हमने ऑर्डर वाइज अरेंज किया था सेंट्रल पंजाब में जितने डिस्ट्रिक्ट्स फॉल करते हैं साउदर्न में अपर में और उनको फीमेल लिटरेसी रेट की प्रेवलेंस के हिसाब से उसमें जो दरमियान में हाफ ऊपर निकाल के अब जो एवरेज दरमियान वाला डिस्ट्रिक्ट था एवरेज डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करता उसको हमने सिलेक्शन की रैंडम सिलेक्शन नहीं की दूसरा जो सैम्पलिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो ये सर्वे हमने खुद पर्सनली कंडक्ट किया था हाउस होल्ड लेवल पे तो डेटा कलेक्शन भी हमने खुद की है पर्सनली बल्कि साउदर्न में मैंने पर्सनली नहीं की ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एन्यूमरेटर्स हायर किए थे लेकिन बाकी जगहों पे जो इवन डेटा कलेक्शन है वो मोस्टली जो है वो मैंने की है साउदर्न पंजाब में हमने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एन्यूमरेटर्स हायर किए थे BOS तो वहाँ से उन्होंने डेटा कलेक्शन किया Motivation behind this study is that there is massive child labor in worldwide according to UNHCR report. According to UNHCR report, recently there are more than 151 million children as a child labor, and this number increased to 160 million during the pandemic, and this number could increase to 168 billion if no remedial measures were taken by the stakeholders. Moreover, the history of child labor is old in Pakistan. In fact, the child labor was common in subcontinent as they were not having enough schools to send their children. And according to the recent survey, there are around 30% of the children are out of school, and this number is greater in province Punjab. There is moreover there is regional disparities, and the literacy rate, if we consider the literacy rate, it is lowest in Balochistan. And in fact, I have studied about Afghan refugees, that why Afghan refugees children are participating in child labor, and what are the socio-economic factors, and what this study can recommend based on the finding of the study. Study design, in fact, this is applied research. We used mixed research methodology based on primary data collected through the household survey, and we also conducted semi-structured interviews from the key informants in order to get the policy proposal. And the study actually focused on Afghan refugees, and we selected province Balochistan
And within Balochistan, we selected three different districts, which include District Pishin, District Quetta, and Lorlai. In District Pishin, we selected two refugees camps, which are Surkhab Wardak camp and Surkhab Kares camp. Similarly, we selected two refugees camp from District Lorlai, and however, from District Quetta, we selected different region where these Afghan refugees are living. These are actually the finding of the study, that how the child labor vary with the child characteristics. The first graph indicates that how the percentage of child labor increases if the age of the children vary. In fact, the graph indicates that on average 86% of the children are participating in child labor if their age is between 13 and 14 years. And this shows that the percentage of child labor increases with the age of the children. And then second, we have graph on the on child labor, that how the child labor vary with gender of the with the gender. This shows that on average boys are more likely to participate in child labor as compared to female. And the next slide shows that how the child labor vary with ethnicity. In fact, we have selected five different ethnicities among Afghan refugees, which include Pashtun, Tajik, Mughal, Uzbek, and Baloch. This indicates that on average 56% of children among Pashtun community are participating in child labor, and it is lowest among Uzbek community, which is around 47%. Then we have the child labor with regards to household characteristics. The first slide indicates that how the child labor vary with the family size. In fact, we have categorized family into four different categories. The first category is small, which shows that the household which comprises of 8 or less than 8 members. And the next, we have medium family size, which shows the household which consists of 8 or less than 40 members within a household. And the large household shows that they comprises between 15 to 23 household member, and the very large indicate that if the household member are more than 24 members. This shows that on average the percentage of child labor is higher among the medium household. And the next, we have the child labor with respect to household income. This shows that on average the child labor is high if the household income is less than 15,000 per month. However, there is a minor difference in the percentage. The next slide, we have the percentage of child labor. The percentage of child labor with respect to locale. This shows that the percentage of child labor is highest in district Lorlai as compared to other districts. Then we have the child labor with respect to household head characteristics. The child labor with regard to welfare indicators. In fact, this study is different from other studies because I have selected welfare indicator and have linked welfare indicators with the child labor, that how these welfare indicators leads to child labor. And this is actually the research gap as well. And this graph shows that on average, the percentage of child labor is higher if the children or the household have no access to clean drinking water. Similarly, the percentage of child labor is higher among the household who have no access to gas connection. Then the child labor with regard to identity, land ownership, and number of rooms. In fact, Afghan refugees have identity crisis. They have no Afghan refugees card. In fact, the government provided, but they do not have. Majority of them have no refugees card, and we are not offering them citizenship. And this is also a major factor which contribute to child labor. And then we have the land ownership with respect to the child labor. This shows that those households or those children who have their own land or house, the ratio of the percentage is less among those households. And then we have the number of room and child labor.
the child labor and access to public and special school. This indicates that how the child labor vary with respect to access to special school, shows that if on average the percentage of child labor is higher among the household who have access to public school. And then we have special school because upon refugees are not allowed to go to private school, and the government actually, the UNHCR has established special school for them, and they are running. Then child labor, finally, this graph represents that how the parents perceive or what are the reason their household stated during the survey. Actually, they reported the poverty as the major factor of child labor, and followed by no future return, as they are not allowed to get any public office, and finally, they have no access to school, and culture is also one of the reasons that leads to child labor among Afghan refugees. These are the empirical analysis of child labor with respect to social indicators, that how these social indicators influence the percentage of child labor. Actually, the finding indicates that children are less likely to participate in child labor if they have no access to clean drinking water. Similarly, the finding shows that the percentage of child labor, the probability of child labor is more if they have no access to gas connection, and this is statistically significant. Moreover, the probability of child labor decreases with the Afghan citizenship card, and it also decreases with the public school provision. The last three columns shows that the reason which the parents reported that the poverty, no future return, and no access to school have statistically significant impact on child labor. Then we have empirical analysis with respect to demographic characteristics. This shows that the probability of the child labor increases. The probability of the child labor increases with age, and the male members are more likely to participate in the child labor, and Uzbek community are more vulnerable to participate in child labor. Then locale have significant impact on the child labor. In fact, the probability of the child labor increases if the children belongs from district Lorlai. Finally, the household head literacy has negative impact on the child labor. Actually, the probability decreases if the household head is literate. The conclusion that in fact both the demographic characteristics and social welfare indicators actually influence the probability of child labor among Afghan refugees. And then the proper policy proposal that we need inclusive child labor survey, because PBS is not counting Afghan refugees while conducting their census. And then we need incentive program in order to enroll these Afghan refugees. And because the refugees are facing identity crisis, we need to consider the 1951 Citizenship Act, which actually provides citizenship only to Afghan women on the condition if they get married with Pakistani citizen. Moreover, we need to ratify 1951 Convention, which is related to the status of Afghan refugees, and its protocol of 1967, because approximately we are hosting more than 1.4 million refugees, and we are expecting new flow of refugees from Afghanistan. Moreover, we have no official refugees law, and we have to make refugees law in order to deal with the issues of Afghan refugees. And as I mentioned earlier, that they have access to special school, but the education in the special school are outdated. We need to introduce a single national curriculum for refugees as well. Thank you. In KP and Balochistan, now the actual residents, they are facing their recognition problems
because of the overwhelming majority of these refugees in these two provinces. And the second is you said that they have access to special schools. In fact, the doors of all the institutions of Pakistan are open for Afghan refugees. We have quota for them, we have scholarships for them. So how you can say that the doors are closed for them of the institutions, educational institutions? ابھی سر ریسنٹلی میرا بھائی میٹرک اس نے ابھی میٹرک کلیئر کیا ہے اور ایف ای سی کے لیے ایڈمیشن لے رہے تھے ہم گورنمنٹ کالج میں, تو پورے پشاور کے لیے صرف ایک ہی سیٹ تھی. تو سر آپ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ بالکل ہی ظلم نہیں ہے. اگر میرے اپنے ٹرائبل ایریاز کے لیے ایک ایک سیٹ ہے تو ون از اف allocated to Afghan refugees, I think it is not ظلم. You yourself is a student of PITE, so anybody کسی نے آپ تا چانی والے مزہ پائٹ تھا بچتا دے بھی انجینئرنگ کے داخلہ نہیں ملو شوی, but don't say that the doors are closed. دیکھیں in IIM Sciences please we are open to all students, and let me tell you that we have about 300 to 400 Afghan students at IIM Sciences. And given equal opportunity like the Pakistani students, like if they have to, we don't have a quota system at IIM Sciences. There's no quota even for our employees. So it's open for all. Okay? And so far as government college is concerned, so آج کل جو KP ایجوکیشن پالیسی اسے کے مطابق ہر علاقے کے لیے مخصوص ہوتا ہے. تو اگر کوئی پشاور سے باہر کا پاکستانی بھی ہے, even he cannot get admission in government college, right? So اگر میرا پاکستانی خود رہتا ہے اور ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, کہیں پر بھی آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی, then don't say that this is ظلم. I am S. Number representing Islamia College, Peshawar. My question is regarding about, sir, he mentioned that there is no discrimination in this. So according to the report yesterday, we have attended the session in which the person have discussed that around 2.5% Afghani refugees are not having citizenship card. They are laboring, they are not including. Actually, we are talking about inclusive development. So it includes that we have to provide the citizenship cards. If they are Afghanis or they are Pakistanis, we are not concerned about that. They are providing us the labor force, so we will have to mention that. Since 2017, now the government announced that we will provide you Afghan Major card. So they actually face identity crisis and they are not allowed to travel anywhere and they are not allowed to get anywhere. Even if I want to enter this institute, they will ask about my identity and they are lacking their identity. So this indicates that they have no access to such opportunities and the doors are actually closed for them. And here I categorically mentioned the refugees camps where only special schools are established for them and there are no public school and they are in segregated areas. I said we will take one question from the lady. Assalamu alaikum. Ji, assalamu alaikum, sir. So my question is this کہ آپ نے جب چائلڈ لیبر کی بات کی, ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پر چائلڈ لیبر کے اوپر ہم بات تو بہت کرتے ہیں, بٹ اگر گراؤنڈ ریالٹیز میں جائیں ہم چائلڈ لیبر کو ختم کرتے ہیں جہاں پر, بٹ اکنامیکل ہم جیسے ہیں جب ہم چائلڈ لیبر ختم کرتے ہیں تو یا تو بچے پھر وہ بیگنگ میں آ جاتے ہیں, اسٹریٹ بیگنگ یا پکنگ پاکٹس کے اندر. تو ہم صرف چائلڈ لیبر پہ بات کر کے ٹاپک کلوز کر دیتے ہیں. چائلڈ لیبر کو ختم کر کے ان کو اور اپرچونیٹیز کیا دینی ہے ہم نے کہ وہ ایٹ لیسٹ لیبر تو ختم کر دیں, مطلب جو ایک پروڈکٹیوٹی میں وہ کچھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کو ختم کر کے ہم ان کو سڑکوں پہ دروازے ناک کرنے پر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم چائلڈ لیبر پہ کلوز کر دیتے ہیں, بٹ واٹ از دا سجیشنز فار دا نیکسٹ کہ اگر یہ ختم کرنی ہے تو ان کو نیکسٹ اپرچونیٹی کیا دینی ہے؟ We need to provide the poverty elevation programs, and moreover, we need to provide food stamp program in order to reduce the child labor. And we cannot ban them just by banning the child labor. In fact, this will increase their vulnerability
and they will damage their development more than rather than working in market. So we need to focus on poverty alleviation programs and food stamp. That's my. Then again, you need to provide some incentive in order to catch them in different institutions, in the form of food programs, which different NGOs and government were providing in past. But now I do not have any idea related to this project. Thank you, gentlemen. It is a very hard issue, and I think now is the time for the policy maker to formulate a comprehensive policy. You are right that if we keep them away from child labor, what will be next? Because they need proper education, their family needs support from the government so that they cannot come to others, so like begging and child trafficking, and there are so many other menses related to this. It's a very support the comments of Dr. Zalakat, because I was the Vice Chancellor of Islamic College University, and there are many Afghan students we admitted in different classes. Currently being Vice Chancellor of Agriculture University Peshawar, we have admitted many Afghan students in different departments. So I think we are brothers, and this is our ethical and moral duty to support you. If Afghanistan progress, Pakistan progress. If there is Aman in Afghanistan, there will be Aman in Pakistan. So the progress, prosperity, and Aman of both countries are interrelated. We cannot live separately. So please don't keep in mind that we are different from you. We are all Muslim brother, we are all neighbor brother, we are even we share the same language, the same culture, the same dress. So be happy, you are welcome to Pakistan. Thank you very much.